Isabel Ramírez caminaba sola por una carretera rural de Toledo. El viento soplaba frío y los restos de una tormenta nocturna habían dejado el camino cubierto de charcos y barro espeso. Lavaba una mochila vieja al hombro y una bolsa con medicamentos. Para su abuelo enfermo. Su abrigo, gastado por los inviernos, apenas protegía del frío, pero Isabel no se cuidaba. Era una mujer acostumbrada a las dificultades, había vivido toda su vida en un cortillo apartado, rodeada de olivos viejos y recuerdos dolorosos. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 14 años y desde entonces cuidaba de su abuelo, un hombre sabio pero enfermo. A pesar de la pobreza, Isabel nunca perdió su dignidad. Caminaba con la cabeza en alto, aunque sus zapatos estuvieran rotos y el futuro se viera siempre cuesta arriba. A lo lejos el rugido de un motor interrumpió el silencio del campo. Un Porsche blanco se acercaba a toda velocidad. Dentro, Camila del Val, hija única del presidente de uno de los bancos más importantes de España, revisaba su móvil sin prestar atención al camino. Tenía el rostro maculado, el pelo perfectamente peinado y una expresión de eterno desprecio en los labios. Para ella, es lugar no era más que un pasaje que soportar camino a su cata de vinos a PRAVA a 12 am le apenas noto a la mujer caminando por el arcén. Frució el sino con disgusto, que hace esa pueblerina estorbando en medio del camino. Murmuró con desprecio, en lugar de reducir la velocidad, giró el volante a propósito hacia un gran charco de barro. Una olamera en salto con fuerza, empapando a Isabel desde los pies hasta la cabeza. Su abrigo, su rostro, incluso los medicamentos, quedaron cubiertos. Isabel se quedó inmóvil, temblando con los ojos cerrados por la mezcla de barro y lágrimas de impotencia. Escuchó una risa aguda que venía del coche. Camila había bajado la ventanilla. Abra bien los ojos la próxima vez. Gritó entre carcajadas antes de acelerar y desaparecer. El barro goteaba del rostro de Isabel. Sus manos temblaban mientras revisaba la bolsa. Afortunadamente, los medicamentos estaban intactos. Se limpió como pudo con la manga del abrigo. Mientras su pecho ardía por dentro. No era la primera vez que alguien la humillaba por ser pobre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, algo se encendió dentro de ella. No era rabia, era algo más frío, más profundo. Una decisión, y esa noche, al regresar al cortillo, Isabel se dirigió al bal viejo del desfile. Entre papeles amarillentos y libros empolvados. Encontró lo que había estado escondido por décadas. Un sobre cerrado con el nombre de su abuelo. Isabel descubrió documentos que cambiarían su vida. Eran escrituras, contratos, y un testamento olvidado. Su abuelo no siempre había sido un simple agricultor. Décadas atrás, había sido socio fundador de una importante empresa de biotecnología, una compañía que ahora valía millones y lo más impactante, un contrato legal, otorgaba a su familia derechos sobre el 40% de esa empresa. Nadie lo sabía. Nadie lo sospechaba. En secuir los actuales directivos. Isabel se sentó en silencio. Afuera, la lluvia volvía a caer. Dentro, el barro enmarcaba su ropa. Pero en sus ojos brillaba algo nuevo. El barro se podía lavar. La humillación, no todavía. Isabel no durmió. Ese enoche dalt el sonido de la lluvia contra el tellado del viejo. Cortillo era lo único que la acompañaba mientras relea una y otra vez los documentos que acababa de encontrar. Certificados notarios. Firmas de abogados fallecidos y una cláusula a la muerte del socio principal. El 40% de la empresa retorna a los herederos legales del cofundador Manuel Ramírez.
Su abuelo, el mismo que había sacrificado su parte en la empresa para pagar el tratamiento de su esposa enferma. El mismo que, por orgullo, nunca reclamó lo que le correspondía. Pero ahora, el tiempo había pasado. Y el socio principal había muerto, la cláusula era legal. Y ella, la única heredera viva, pero tener derechos no es lo mismo que ejercerlos. Necesitaba un abogado, y dinero. Dos cosas que no tenía Isabel Cerro el Sabra con manos temblorosas, pero firmes. Tenía que lucrar, por su abuelo, por su dignidad, por todo lo que le habían quitado. Días después, en la ciudad, entró a escondidas en la biblioteca municipal. No tenía internet en casa ni ordenador. Pero tenía determinación. Buscó información sobre la empresa, Biofuture Genetics S.A. Era una de las farmacéuticas más potentes del país con sede en Madrid. Y el CEO actual era nada menos que Rodrigo del Val, el padre de Camila. El destino tenía un sentido del humor. Perverso Camila del Val, la misma que la había empapado. De barro sin remordimiento. La misma que vivía en la cima del mundo sin saber que lo hacía sobre cimientos robados. Isabel sintió un escalofrío recorrer la espalda. La humiliación se transformaba en derecho en dat no se trataba solo de dinero. Era justicia, pero el mundo no escucha a las mujeres pobres con mochilas viejas. Había que entrar por otro lado. Con otra cara, vendió su bicicleta, su anillo de oro viejo, y hasta la radio de su abuelo. Con eso pagó la consulta más barata que encontró. Carlos Villena, un joven abogado de mirada honesta y despacho modesto. Carlos escuchó la historia sin interrumpirla. Revisó los documentos con atención. Y cuando terminó, levantó la vista con umbrello sorprendido en los ojos. Isabel. Esto es real, tengo derecho, no solo tienes derecho, tienes poder. Más del que imaginas, pero hay un problema. Carlos. Le explico que para activar la cláusula necesitaba iniciar un proceso legal que podría tardar meses. Y durante ese tiempo la familia del Val haría todo para silenciarla. ¿Estás preparada para eso? Le preguntó. Isabel pensó en el barro, en la risa de Camila, en los ojos tristes de su abuelo. Y asintió. Estoy a esta edad muy antes tanto. Camila seguía en su burbuja. Viajaba a Barcelona para una sesión de fotos con una marca de ropa ecológica. Sonreía para la cámara mientras hablaba de inclusión y sostenibilidad. Sin entender en una palabra de lo que significaban, publicaba frases profundas en Instagram, frases que no vivía, frases que usaba como escudo. A veces hay que mirar abajo para crecer arriba, escribió una mañana. Isabel la leo desde un móvil prestado y sonrió con amargura. Hipócrita, Camila no sabía nada todavía. No sabía que el apellido Ramírez volvería. Que la mujer a la que salpicó sin mirar se había levantado del barro. El proceso legal había comenzado. Y Carlos tenía un plan. Si no puedes entrar por la puerta del juzgado, entremos por la sociedad. Le dio. ¿Qué quieres decir? Vamos a infiltrarnos, a observarlos de cerca, a conocer sus debilidades desde dentro y entonces, cuando estén más vulnerables, mostrar quienes de verdad. Isabel se quedó en silencio. Miró por la ventana del pequeño despacho. El sol salía entre las nubes, pero en había barro en sus botas. Y fuego en sus ojos. La guerra silenciosa acababa de empezar. La Fundación del Val organizaba cada año una gala benéfica en el Club de Campo El Mirador en las afueras de Sevilla. Era una noche de vestidos largos, cámaras discretas y conversaciones llenas de hipocresía elegante a la historia Camila. Y Rodrigo del Val, y todo el círculo que había vivido sobre el legado de los Ramírez,
Carlos el abogado consiguió una invitación gracias a un contacto sayo del colegio. Isabel iría como su acompañante, pero no como campesina. Esa noche, sería una nueva mujer, le prestaron un vestido negro sobrio elegante. Le recogieron el cabello en un mono bayo, maquillage discreto, tacones bajos, y una expresión que no decía nada. Pero ocultaba todo. Cuando entró al salón iluminado con lámparas de cristal, sintió que el tiempo se detenía, todo olía a dinero, a privilegio. Impunidad y ahí estaba ella, Camila, con un vestido rojo escarlata, rodeada de admiradores y fotógrafos. Rindo con esa misma arrogancia que había demostrado en la carretera, Isabel se acercó a la mesa de vinos. ¿No quería acercarse todavía? Primero, observer, Camila hablaba de sus proyectos ecológicos, de becas para jóvenes rurales, de moda, ética. Phrases vacías salían de su boca con la misma facilidad con que había salpicado barro sobre otra mujer, una mujer que estaba ahora a pocos metros. ¿Y que ella no reconoce Isabel Ramírez? Preguntó una voz a su lado. Era un hombre alto, elegante, de unos 40 años. No exactamente, respondió con calma. Esta noche me llaman Eliza Morales, representante de innovación farmacéutica. Carlos la había inscrito como parte de una supuesta red de inversores extranjeros, interesados en colaborar con Biofuture Genetics. Y funcionó, Camila se interesó. Al instante, farmacéutica, Q, interesante. Mi padre dirige una empresa del sector, sia lo sé, respondió Isabel con una sonrisa neutral. Rodrigo del Val, un hombre con mucha historia. EMPRESARAL la ley no captó la indirecta. Solo vio una mujer discreta, culta y misteriosa, deberías venir a cenar una noche a casa. Papa estaría encantado decio en OCERT Isabel Asencio. Será un honor la trampa estaba puesta, los días siguientes Isabel fue invitada a varias reuniones. Camila la veía como una posible aliada, una mujer inteligente y discreta con acceso a fondos y conocimiento farmacéutico. Nunca sospechó que detrás de ese rostro neutro había una verde esperando explotar en una de las cenas en el chalet de los del Val. Rodrigo apareció. Conoso, elegante con esa voz grave que yo usaba para dominar cada conversación. Isabel sintió náuseas al verlo. Es hombre había destrozado el legado de su abuelo, pero respiró hondo. La venganza exige paciencia, y usted trabaja en. Preguntó Rodrigo mientras la observaba con cierto interés. Consultoría legal para patentes farmacéuticas, respondió con voz segura. Me interesa especialmente el origen de las fórmulas. Los contratos antiguos, las cláusulas olvidadas. Rodrigo bebió un sorbo de vino. Hubo un tic nervioso en su sayaderica, lo había decidido esa noche. Isabel pidió permiso para usar el babo, pero no fue al babo. Exploró los pasillos de la casa. Encontró una sala privada con archivadores cerrados. Y en la esquina, una caja fuerte. Anotó el modelo. Luego volvió a la mesa como si nada. Camila seguía hablando de sí misma. Rodrigo, algo más calado, la observaba con sospecha creciente. Isabel sabía que el tiempo era limitado. Pronto empezarían a dudar. Tenía que actuar 2 días después. Carlos recibió la llamada. Un investigador privado había localizado documentos originales del contrato entre Rodrigo del Val y Manuel Ramírez. Firmas, fechas, cláusulas. Una copia del documento original, salado por el notario de 1975, exactamente como el que Isabel tenía. Yo no había dudas. La ley estaba de su lado, solo faltaba un último paso, exponerlo todo. Pero no ante los tribunales. Isabel quería algo más que justicia legal.
Queria justicia social, moral, publica, queria QL pays superior la verdad, y para eso. Necesitaba una escena final, un evento. Una queda que no pudiera silenciarse, Camila le escribió un mensaje, vendrás al lanzamiento del nuevo proyecto en Madrid? Estaré presentando milenia de cosméticos sostenibles, papa dirá unas palabras. Isabel respondió, ali estaré, prometo que será inevitable, el reloj corría. Y la tormenta. Ya estaba en camino * el gran evento se celebró en el Hotel Royal, Castellana de Madrid, luces, prensa, cámaras, influencers, la nueva línea de cosméticos de Camila promesa revolucionar el mercado verde, pero Isabel era atrosa. El escenario de su venganza, vestida con un traje blanco sobrio, sin joyas, sin pretensión, Isabel cruzó el vestíbulo con paso firme. Carlos la esperaba en el ascensor privado. ¿Está segura de esto? Preguntó. No he esperado toda una vida para dudar ahora, respondió ella, subirán hasta el piso de eventos. La sala estaba repleta de figuras del mundo empresarial, prensa y autoridades. Camila brillaba en el escenario, rodeada de cámaras. Mientras hablaba de sostenibilidad futuro y belleza ética. Gracias a mi padre, que me inspiró a luchar por los valores. Decía Camila, sonriendo hacia Rodrigo, sentado en primera fila. Isabel lo miró todo desde atrás. Y entonces levantó la mano. Disculpen, dio con voz tranquila. Los murmullos crecieron. Camila frunció el ceño. Perdona. No es momento para preguntas. Creo que si lo hizo dio Isabel, subiendo lentamente al escenario. Mi nombre es Isabel Ramírez. Y estoy aquí para contra la verdad sobre cómo se construyó el imperio del Val. Se llama la retrocedió un paso. Rodrigo se incorporó lentamente en su asiento. Esta empresa no es lo que parece. Continuó Isabel, mientras Carlos encendía una pantalla detrás del escenario. Todo comenzó con una traición. Mi abuelo Manuel Ramírez cofundó una farmacéutica con Rodrigo del Val, pero fue engañado, manipulado y despoyado de sus derechos. Rodrigo firmó cláusulas que hoy hanvelto a la luz la pantalla mostró copias de los documentos, firmas, fichas, celos, legales, la sala estalló en susurros. Camila intentó intervenir. Esto es una locura, seguridad. Pero nadie se movió. La prensa y grababa todo. Lo que ty de padre Roberón será devuelto. Dio Isabel mirando a Rodrigo con calma. Tengo abogados, pruebas y una demanda presentada esta mañana. Pero más importante tengo la verdad, Rodrigo. Se leva las manos al rostro. Camila se giró hacia él. ¿Es cierto, papá? Yo. Few hace mucho. Balbuceó el hombre, bien sea dio. Isabel respiró hondo. No quiero su dinero. Dio con firmeza. Quiero justicia. Quiero que el país sepa que detrás de esta familia hubo una historia enterrada. Hoy, y esa historia se de de la sala. Rompió en aplausos. Algunos medios ya subían los videos. Cada heavy comienza a la palida, bello del escenario sin decir palabra. Rodrigo quedó solo, sentado entre sombras. Isabel vio también, sin mirar atrás. Carlos le entregó el teléfono. Está hecho, el país lo sabe. Mañana serás portada, pero ella negó con la cabeza. No quiero portadas. Quiero cerrar el círculo. Esa noche, sola en su hotel, Isabel encendió una vela. La colocó frente a una foto antigua de su abuelo. Ya este abuelo lo que era tuyo. Ahora tiene tu nombre otra vez. Y mientras las luces de Madrid brillaban. A lo lejos Isabel supo que lo había logrado. Pero también que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Pasaron 6 meses desde aquella noche.
Las portadas de todos los periódicos mostraron la queda de los del Val, Camila desapareció de la vida pública. Rodrigo fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional por fraude empresarial. Isabel, sin embargo, se mantuvo en silencio. Había ganado. Pero no se libra. Se instaló en el antiguo cuartillo de su familia, restaurándolo poco a poco. Ali. Entre Olivos y Tierra Roja, comenzó una nueva etapa. Carlos vino a verla una mañana de abril. Trae noticias. El juzgado ha falado a tu favor. Te corresponden el 40% de las acciones. Puedes reclamar la presidencia del grupo. No lo dio Isabel. Carlos la miró, confundido. Como que no? No quiero es poder, no quiero su mundo. Solo quiero construir el mío. Decidió crear la Fundación Manuel Ramírez, dedicada a dar becas a jóvenes rurales que quisieran estudiar medicina o farmacia, honor a su abuelo y también a sí misma, mientras tanto Camila había tocado fondo. Sin acceso a las cuentas familiares, sin aliados, vivía en un piso alquilado. Por primera vez, trabajaba de asistente en una tienda de cosmética natural. Un día, entró una mujer al local. Isabel.cm la miró, paralizada. ¿Vienes a ver cómo cae? A terminar de hundar. Isabel negó suavemente. Vengo a hablar. Si me dices, Camila Asensio. Sin energía, salieron a tomar café al parque cercano. Cuando te vi reír mientras me cubrías de barro, te odi. Pero después entendí que el obvio. Solo destruyó al que lo leva dentro. Camila no supo qué decir. Solo bajó la mirada. YT. Preguntó Isabel, ¿has cambiado? Estoy aprendiendo a trabajar. A no tener privilegios. A mirar. La gente a los ojos es duro. Pero por primera vez en mi vida, siento que soy real. Isabel sonrió con tristeza. No vine a perdonarte. Vine a decir que el daño que hiciste y no define quién soy. YQT tampoco tienes que seguir siendo quien fuiste. Se levantó, dando una pequeña tarjeta sobre mesa. Si algún día quieres ayudar en la fundación, hay un sitio para ti. Camila la miró marcharse, no dio nada. Solo apretó la tarjeta. Contra el pecho, semanas después, la Fundación Manuel Ramírez inauguró su primer centro rural de salud en la Campiga andaluza. Isabel cortó la cinta rodeada de niños, abuelos y familias humildes. En la primera fila, entre los voluntarios, estaba Camila, con una bata blanca, sin maquillaje, sonriendo de verdad. ¿Estás seguro de esto? Le preguntó Carlos. Sí. A veces las personas cambian. Si les das un motivo, la cámara captó el momento. Dos mujeres antes enemigas. Ahora unidas por algo más fuerte que la venganza. El barro había cuidado atrás. Isabel respiró profundo. Ya no necesitaba justicia. Porque ahora tenía paso y eso en su corazón valía mucho más que cualquier herencia.